Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel tariflerden kahvaltı için en sağlıklı ve lezzetli yulaf ve incirli smoothie tarifi paylaşıyorum. Önce blender kavanozuna 5 yemek kaşığı yulaf, 3 adet ince doğranmış incir, ve bir su bardağı süt ilave ederek güzelce karıştıralım. Yulaf ve incirli smoothie servis hazır. Afiyet olsun. Videomu beğen ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.